শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলাপচারিতায় এবং অবশ্যই বিষয় হিসেবে আমেরিকান নির্বাচন, পাশাপাশি বিলেতে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আমরা কতটা ওয়াকিবহাল আছি এই পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলবার জন্য প্রথম পর্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেতার সাংবাদিক জনাব আনিস আহমেদ ভার্চুয়ালি। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই, আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ লেবার পার্টির পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই নিয়ম কাউন্সিলে তিনি একজন উচ্চ অবস্থানে রয়েছেন রাজনীতির দিক থেকে। ধন্যবাদ ব্যারিস্টার নাজির আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। কাউন্সিলর নাজির আহমেদ, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমরা শুরু করতে চাই আনিস আহমেদ আপনাকে দিয়ে। অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচন সেটি আবারও বিশেষভাবে সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে দুটি কারণে। একটা কারণ হচ্ছে যে এই প্রথম আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে দেখলাম যে নির্বাচন হওয়ার 4 দিন পরে প্রায় আমরা তার ফলাফল পেলাম। এখনো সেই ফলাফল পরিপূর্ণ কিনা সে নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলছে, আইনের আশ্রয় নেবার হুমকি চলছে। তো খুব সংক্ষেপে যদি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই আনিস আহমেদ, যে যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী, সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এখনো বিদায় না নেওয়া এবং এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার বিভিন্ন যে অবস্থান, সবকিছু মিলিয়ে কেমন আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং নির্বাচন নিয়ে আপনারা কি অবস্থানে আছেন? অনেক ধন্যবাদ উর্মি মাঝহার আপনাকে। আসলে এটা ঠিকই বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এবারে নির্বাচনে আমরা কিছু ব্যতিক্রমী বিষয় লক্ষ্য করেছি। নির্বাচনে ভোট গণনায় দেরি হওয়ার কারণ কোভিড-19 কারণে আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেকেই সরাসরি ভোট দেননি, অনেকে ডাকমারফত ভোট দিয়েছেন, কোন কোন ভোট কেন্দ্রে আগাম ভোট নেওয়া হয়েছে। তো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান আপত্তিটা হচ্ছে ভোট গণনা সংক্রান্ত। তিনি বলছেন যে ভোট ব্যালট দেরিতে পৌঁছেছে, সেগুলো গণনা না করতে হয়, এরকম কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের যে ইলেকটোরেট আছে, অর্থাৎ নির্বাচক মন্ডলী, আপনারা জানেন যে যুক্তরাজ্যের মধ্যে মতো কিংবা বাংলাদেশের মতো এখানে সরাসরি নির্বাচন হয় না। সরাসরি নির্বাচন হয় কিন্তু এই পপুলার ভোটের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকটোরেট আছেন, তারাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিসাইড করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কে হবে। এবং এই ইলেকটোরেটের সংখ্যা হচ্ছে 538, তার মধ্যে 270 যদি পেয়ে যান তিনি এই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি এখনো পর্যন্ত হিসেবে বলা হচ্ছে যে জো বাইডেন 279 ইলেকটোরেট ভোট পেয়েছেন। এখন এই বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ হবে, এই জন্যই এটাকে চূড়ান্ত বলাটা খুব মুশকিল হবে, কিন্তু সাধারণভাবে মনে করা হয় যে জো বাইডেনই হচ্ছেন সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট। আমরা জানি যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে তার শপথ গ্রহণ পর্যন্ত বেশ খানিকটা সময় থাকে, 20 জানুয়ারি শপথ গ্রহণের কথা, এবং যে কারণে এখনো হাতে সময় আছে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি অতিক্রম করে আমরা দেখি যে আনিস ভাই, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে একটি গণমাধ্যম থেকে যেভাবে বলা হচ্ছে যে যতই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলুক না কেন যে তিনি আইনের আশ্রয় নেবেন, অ্যাকচুয়ালি সে ধরনের কোনো এভিডেন্স ভোট কারচুপি বা ভোট গণনায় কারচুপি বা ভোট প্রসেসে কারচুপির কোনো সে ধরনের তথ্য এখন পর্যন্ত মেলেনি। তো অবশ্যই এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ কি ভাবছে? হ্যাঁ, সেটা সত্যি কথা, কারণ বলা হচ্ছে যে ঠিক তথ্য প্রমাণ সহ বোধহয় কিছু বলা যাবে না যে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে কিংবা ভোট গণনায় ভুল হয়েছে, যেসব অভিযোগ অ্যাকচুয়ালি তোলা হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি এটা সত্যি যে সে সুযোগ তো দিতে হবে আইন অনুযায়ী। আমরা এও জানি যে বেশ কিছু রাজ্যে কিন্তু আদালত এই জাতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় এই অভিযোগ গৃহীত হয়নি। সেজন্য আমাদের আদালতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। প্রমাণ যে নেই সে কথা অনেক সংবাদ মাধ্যমেই বলা হচ্ছে, এমনকি বিভিন্ন সরকারি সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছে যে এ নিয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। আপনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন কামালা হ্যারিসের, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এই কারণ হচ্ছে
যে কামালা হ্যারিস কেবল নারী নন, তিনি খানিকটা ভারতীয়, খানিকটা কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত। এই সব কিছু মিলিয়ে কামালা হ্যারিস হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের একটা বড় প্রতিনিধি। যদিও সেটা সেভাবে তিনি নিজেকে তুলে ধরবেন না, ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তুলে ধরবেন। এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কোন নারী এবং কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক ভাইস প্রেসিডেন্টের মতো দ্বিতীয় উচ্চতম পদে নির্বাচিত বলে গণ্য হননি। তো সেদিক দিয়ে এটা একটা বিরাট অর্জন। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারায় যে বড় রকমের পরিবর্তন আসছে, অনেকে বলে যে অনেক উন্নয়নশীল দেশগুলো, বাংলাদেশ সহ আমরা জানি যে নারী নেতৃত্ব এসেছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব আসেনি। খানিকটা রক্ষণশীলতা হয়তো নিশ্চয়ই আমরা কামালা হ্যারিস রাজনীতিতে ইতিহাস সৃষ্টির অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। নাজির আহমদ, আপনার কাছে আসতে চাইবো যে আমরা বিলেতকেও গণতন্ত্রের পাদপীঠ বলে থাকি, তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা এদেশে রাজনীতি করেন, মূলধারার রাজনীতি করেন। আপনি যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচনকে কিভাবে দেখছেন? যে আমরা এটাকে ইউনিক বলবো, উইয়ার্ড বলবো, আনপ্রেসিডেন্টেড বলবো, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবারের লড়াইটিকে? পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে আমরা দেখেছি যে বাঙালি এমপি নির্বাচিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে, এবং আমাদের প্রীতি প্যাটেল তিনিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে একটি বড় অবস্থানে আছেন। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে পাবো, এবং এখন আমাদের অর্থমন্ত্রী একজন বিএম কমিউনিটি থেকে আছেন। তো এই যে যুক্তরাষ্ট্রে এই যে একটা শুরু হলো এবং বিলেতে যেটা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, একটা কম্পারিজন যদি আপনাকে করতে বলি, আপনার মূল্যায়ন কি হবে? অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা সুন্দর বিশ্লেষণ সুদূর আমেরিকা থেকে শুনছিলাম স্বনামধন্য সাংবাদিক আনিস আহমদের কাছ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনটা অনেকটা আনপ্রেসিডেন্টেড, মানে ওভারঅল সার্কামস্টেন্সেসের দিক দিয়ে আর কি। প্রতিবারই যখনই ইলেকশন আসে, প্রেসিডেন্টের ইলেকশন যেটা আসে, ওইটা নিয়ে অনেক ধরনের জল্পনা কল্পনা থাকে। এবং আমরা যদি একটু নিকট অতীতেও যাই, দেখা গেছে যে পপুলার বুট পাওয়ার পরেও, প্রায় 30 লক্ষ বুট বেশি পাওয়ার পরেও দেখা যায় যে ইলেকট্রাল বুটে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়ে আসছেন। তারও আগে দেখা গেছে যে আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেড হয়েছেন। তো এবারও মানে অনেক জল্পনা কল্পনা, অনেক ধরনের উচ্ছ্বাস, আবেগ, অনেকটা নোংরামিও ছিল বা আছে। তো স্বাভাবিক কারণে এটা একটা শক্তিধর, মানে বলা যায় যে পরাশক্তি, মানে প্রধান পরাশক্তির একটা নির্বাচন। সুতরাং এ নিয়ে বিশ্বে অনেক উৎফুল্লতা, অনেক আছে। কিন্তু আমি যেটাতে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছি, বিশেষ করে আউটগোয়িং প্রেসিডেন্টের ম্যানুভারগুলো দেখে আর কি। ইলেকশনের আগ থেকেই উনি বলছেন আমি ইলেকশনের রেজাল্ট মানব না, আমি হোয়াইট আউট ছাড়বো না, আমি আদালতে চ্যালেঞ্জ করব। ইভেন ইলেকশন চলাকালীন সময়ে একটা পর্যায়ে প্রেস কনফারেন্স করে উনি ইলেক্টেড হিসাবে দাবি করেছেন। ইভেন ইলেকশনের রিজাল্ট ঘোষণার আগে, মানে রেজাল্টটা ক্লিয়ার হওয়ার আগেই উনি এমন সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা শুরু করেছেন। এবং এগুলো কিন্তু ইলেকটোরাল আইনে কিন্তু এগুলো অপরাধ, কিন্তু হয়তো উনি সিটিং রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট হিসাবে এগুলা থেকে পার পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো নমুনা নয় বিশ্বের জন্য, এবং সেজন্য বোধহয় যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ সেটাকে নাকচ করেছেন। যুক্তরাজ্যে মানুষ তো বটেই, এবং ইনস্টিটিউশনটা অনেক শক্ত, যার কারণে প্রেসিডেন্ট যতই পাওয়ারফুল থাকেন কিন্তু একটা শক্তি বা পরিসীমার বাইরে উনি যেতে পারবেন না। আপনাকে যদি একটু কম্পেয়ার করতে বলি নাজির ভাই, কম্পেয়ারের জিনিসটা দেখেন, আমরা ইউকেতে কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স হয়েছি। যদিও ইউএস এর মতো হয়তো এত শীর্ষস্থানীয় পজিশন এখন আমরা যেতে পারিনি, কিন্তু আপনি এখন একটু আগে বলেছেন যে চ্যান্সেলর অফ এক্সাকার এখানকার যেখানে এথনিক মাইনরিটি থেকে, এর আগের জন্য ছিলেন এথনিক মাইনরিটি থেকে। এরপরে হোম সেক্রেটারি, দ্য সেকেন্ড প্রবাবলি থার্ড মোস্ট পাওয়ারফুল, উনি এথনিক মাইনরিটি থেকে আগেও ছিলেন। এবং শ্যাডো হোম সেক্রেটারি আগেও ছিলেন এথনিক মাইনরিটি থেকে। এবং লন্ডন মেয়র, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পজিশন, যিনি এখনকার সিটিং প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ইউকে, উনি কিন্তু আগে লন্ডন মেয়র ছিলেন। সুতরাং আমরা এথনিক মাইনরিটির মেম্বার থেকে অনেক অগ্রসর কিন্তু আমরা হয়েছি। হয়তো প্রধানমন্ত্রী লেভেলে এখন পর্যন্ত আমরা যেতে পারি নাই এথনিক মাইনরিটি থেকে, বাট সম্ভবত এটা খুব বেশি দূরেও নয়। তবে ইউএস নো ডাউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা এগিয়ে গেছেন, বিশেষ করে প্রধান দুইটি পজিশন একসাথে
হোল্ড করেছেন। আগে ছিলেন বারাক ওবামা, এখন সেকেন্ড পজিশনে কামালা হ্যারিস। তো নিঃসন্দেহে এটা রোল মডেল, বাট আমরা সম্ভবত ইউকে তো সম্ভবত আর খুব বেশি দূরে নয়, ওই পর্যায়ে হয়তো একসময় যাওয়া হবে আর কি। আনিস ভাই, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি। আনিস আহমেদ, অবশ্যই এই জল্পনা কল্পনা, আইনি লড়াই সবকিছু ছাপিয়ে আমরা আশা করছি যে জো বাইডেন এবং কামালা হ্যারিস তারা পদে আসীন হবেন খুব শীঘ্রই জানুয়ারি মাসে। কিন্তু যেটা খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো যে এই দুয়ের যে যুগলবন্দি, যে ডাইনামিক্স তাদের লিডারশিপে, সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? ভবিষ্যতে এই দুইজনের লিডারশিপ কোন যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেবে? যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। এর কারণ হচ্ছে এর মধ্যেই জো বাইডেন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা যে পালন করবেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার প্রথম একটি ব্যাপার ছিল কোভিড-19 বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং কোভিড-19কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টা কিন্তু তিনি শুরু করে দিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি সরকারিভাবে হোয়াইট হাউসে যাননি, কিন্তু তিনি তার আলাদা দপ্তর করে এবং সেখানে কামালা হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন, যে টাস্ক ফোর্স কিন্তু অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নজর রাখছে এই বিষয়টি, মানে কোভিড-19 বিস্তার রোধের ক্ষেত্রে। তো এটি একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে জো বাইডেন কিন্তু তার ভাইস প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করবেন। এর দ্বিতীয় কারণ, অনেক বিশ্লেষকরা বলেন যে জো বাইডেন জানুয়ারি মাসে যখন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তখন তার বয়স হবে 78 বছর। কাজে আগামী নির্বাচন নাগাদ তার বয়স হয়ে যাবে 82 বছর। দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য জো বাইডেন নির্বাচনে দাঁড়াবেন কিনা সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। কাজে তার অনেকগুলো কাজই কিন্তু কামালা হ্যারিসকে নিয়ে একসঙ্গেই করতে হবে। তাছাড়া জো বাইডেনের এমন এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে, যে প্রস্তুতিতে তিনি সংখ্যালঘু এবং সংখ্যা গরুর মধ্যে পার্থক্য করেন না। তিনি তার বিজয়ের বক্তব্যই বলেছেন যে আমরা কারা নীল করছে কারা লাল করছে এইভাবে বিভক্ত নই, আমরা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। কার বর্ণ কি, কার ধর্ম কি, সেটা বড় কথা না। তো জো বাইডেন এ পর্যন্ত যা ঘোষণা করেছেন তাতে অনেকটা আশাবাদী আমরা হয়ে উঠছি সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, বাইডেন এখনো অফিসিয়ালি যেহেতু নির্বাচিত হননি, আর তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আপত্তি আছে, সেই জন্যই এই ট্রানজিশন টিমকে বর্তমান প্রশাসন কোন রকম সাহায্য করছে না। অফিসের কাজে বলুন কিংবা ট্রানজিশন প্রসেসটা, সেই প্রক্রিয়াটা এখনো শুরু হয়নি। জো বাইডেন নিজেই বসে বসে কাজ করছেন এবং কামালা হ্যারিসকে নিয়ে আশা করা হচ্ছে যে তিনি এতে সফল হবেন। নিশ্চয়ই। নাজির ভাই, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই জো বাইডেন ডেমোক্রেটের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কেমন হবে? কারণ আমরা যখন ব্রেক্সিট নিয়ে কাজ করছিল ব্রিটেন, তখন আমরা দেখেছি জো বাইডেনের যে শক্ত উচ্চারণ ছিল, খুব অ্যাসার্টিভ যে পজিশন ছিল, বিশেষ করে গুড ফ্রাইডে ডিল নিয়ে বরিস জনসনের উদ্দেশ্যে। তো এখন তিনি ক্ষমতায় আসছেন, আমরা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা কেমন হবে? আমি তো খুবই আশাবাদী এবং আমি মনে করি যে আরো উন্নতর এবং গভীরতর সম্পর্ক হবে। কারণ জো বাইডেন কিন্তু অনেকটা ঠান্ডা মাথার মানুষ। তার কথাবার্তা ইলেকশনের আগে, ইলেকশন চলাকালীন সময় এবং ইলেকশনের পরেও তার কথাবার্তায় খুবই কনসিস্টেন্সি আমরা পেয়েছি। ইভেন সব মিডিয়া বা রিপোর্টের অনুযায়ী উনি এগিয়ে আছেন বা হয়তো প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হতে যাচ্ছেন, তারপরেও কিন্তু ট্রাম্পের মতো এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কোনো বক্তব্য উনি দেন নাই না। কিন্তু ব্রেক্সিট নিয়ে আমাদের সঙ্গে জো বাইডেনের যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কটা কেমন হবে? সম্পর্ক তো ভালো হওয়ার কথা। এখন ডিপেন্ড করে বর্তমান যারা সরকারে আছেন ব্রিটেনে, ইউকেতে, তারা কতটুকু আগাইয়া নেবেন, এগিয়ে যাবেন। কারণ এখন পর্যন্ত আমরা প্রাইম মিনিস্টার বরিস জনসনের কাছ থেকে খুব ভালো স্টেটমেন্ট পাই নাই ইলেকশনের ব্যাপারে। ট্রাম্পের এগেইনস্টে যে জো বাইডেন উনি কি বলে বিজয়ী হচ্ছেন বা হতে যাচ্ছেন বা হয়ে গেছেন প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, তার কাছ থেকে আমরা কংগ্রাচুলেটরি স্টেটমেন্ট যেগুলো আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে বা বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে পাচ্ছি, উনি কিন্তু সেভাবে এগিয়ে আসেন নাই। সম্পর্কটা হতে হবে মানে দুদিক থেকে। একদিকে চেষ্টা করলেও কিন্তু অনেক সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। আমি মনে করি হয়তো এই ন্যারো পলিটিক্যাল কনসিডারেশন
থেকে উপরে উঠে বরিস জনসন নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করবেন, আমাদের জাতীয় ইন্টারেস্টকে প্রাধান্য দেবেন, এটা আমাদের প্রত্যাশা। আনিস ভাই, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি, অবশ্যই অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবেন জো বাইডেন এবং কামালা হ্যারিস যদি আমরা বিভিন্ন, যেটা আপনি বললেন যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যদি ডেমোক্র্যাটদের সেই ধরনের সেনেটরশিপ না আসে বা সেটা যদি একটা মিশ্রণ আমরা দেখতে পাই ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকদের মধ্যে, যেটা আমরা বারাক ওবামার সময় দেখেছি যে বিভিন্ন বিলে তারা রিপাবলিকানরা বাধা দিয়ে অনেক বিলকেই তারা কার্যকর করতে দেয়নি, বিশেষ করে হেলথ বিল, রেস রিলেশন বিল। তো এবারও হয়তো আমরা সেই ধরনের, এবারও কি আপনি মনে করেন এই ডিও সেই ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে রেস রিলেশন নিয়ে কিংবা হেলথ রিফর্ম বিল নিয়ে? আপনি এটা ঠিকই বলেছেন। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মধ্যে একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যাপার থাকে, সেজন্যই সেনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেনেটের 2টি সিটের নির্বাচন এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। এখানে যদি ডেমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, 2টো সিট বাকি আছে, একটি সিটে ডেমোক্রেটিক পার্টি জয়লাভ করলে সেটা জো বাইডেনের জন্য সুবিধাজনক হবে, কারণ সাধারণত ভাইস প্রেসিডেন্টের একটা ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে সেক্ষেত্রে। আর সমান সমান যদি হয়, আর যদি 2টি আসনই জয়লাভ করে সেনেটের, তাহলে এটা জো বাইডেনের জন্য একেবারে, আমি যাকে বলবো, সোনায় সোহাগা। তবে আমি এখানে আরেকটি আনিস ভাই, আপনাকে একটু থামাচ্ছি, আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর ফিরে এসে এই পর্যালোচনা আপনার কাছে শুনবো আবারও। দর্শক, ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
শুভ সন্ধ্যা। বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতার দ্বিতীয় পর্বে। অবশ্যই আমরা কথা বলছি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে এবং পাশাপাশি যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সে ব্যাপারে যে ধূম্র জালের সৃষ্টি হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। তো এই পর্বে আমরা আমাদের যে তিনজন অতিথি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেতার সাংবাদিক আনিস আহমেদ। ধন্যবাদ আনিস ভাই আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমাদের সঙ্গে আরো স্টুডিওতে রয়েছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, তিনি লয়ার, রাইটার এবং কাউন্সিলর এবং ডেপুটি স্পিকার ফর ওয়ান অফ দ্য লন্ডন বারাস। এবং আমাদের সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছেন রিচার্ড ফ্লাওয়ার্স, তিনি হিজ ফ্রম লিবডেম, Chair Town Hamlets Liberal Democrats এবং Treasurer for the Lib Dems in England. Hello Richard, thank you for joining us. Salam alaikum. Wa alaikum salam Richard. Nice meeting you. So we will start with Anis Ahmed. Anis bhai, before the break you were explaining the challenges for Democrats, especially in relation to the Senate situation, but you have explained that possibly there is a good or strong possibility that Democrat will win the last two or at least one, so that will make the position for Democrats much easier in terms of following through any future changes, especially in terms of the health reform and race relation reform. So going back to you, Anis bhai, what we would also like to like your view is what would be the relationship between United States and Bangladesh, because obviously what we are aware of that we had some challenges in the past when Hillary Clinton was quite assertive in terms of placing her views in relation to what was happening with Dr. Yunus, and we have seen some interference through the ambassadors in Bangladesh of United States in relation to last few elections. Anis Ahmed, Anis bhai, আপনার observation. আমি কি বাংলায় বলবো না? জি, আপনি বাংলায় বলতে পারেন। Richard, excuse us for sharing some views in Bengali for the kind of bigger audience of ATN Bangla. জি আনিস ভাই। জি, তো বাংলাদেশের সঙ্গে আমার মনে হয় যে সম্পর্কের খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও অতি সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রতি এবং তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন। ঘটনাটা একই রকম ভারতের ক্ষেত্রেও, সেখানে একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গেছেন এবং সেখানে একটি সামরিক চুক্তিও সই হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করছিল চীন কেন্দ্রিক, কারণ চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা বিবাদ চলছে, প্রথম দিকে মনে হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প এসে চীনের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি আবার বলেছেন যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চীন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং তারপরে আমরা জানি সবাই যে কোভিড-19 তিনি চীনা মহামারী বলেও অভিহিত করেছেন এবং চীনকে সেজন্য সমালোচনা করেছেন। তো ভারতের সঙ্গে চীনের যে দ্বন্দ্ব ছিল, সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে কিন্তু ভারতের সঙ্গে এক ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে শেষ মুহূর্তে, অর্থাৎ নির্বাচন হচ্ছে তার এক সপ্তাহ আগে আমরা দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে গেছেন এবং তার অল্প দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন। সম্ভবত চীনের যে আধিপত্যটা সেটাকে ঠেকানোর একটা প্রচেষ্টা হিসেবে জো বাইডেন, অবশ্যই উনি যে চীনের সমর্থক তা তো নয়, এবং যদিও নির্বাচনী প্রচার অভিযানে এগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু জো বাইডেনের পররাষ্ট্র নীতি কিন্তু অনেক বেশি কি বলবো খুব প্রপোর্শনেট হবে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে হিলারি ক্লিন্টনের যে বিষয়টি ছিল কিংবা প্রফেসর ইউনুসের যে বিষয়টি ছিল সেটা একদম ভিন্ন। আমার মনে হয় না যে সে বিষয়টা আর নতুন করে আসবে। কাজে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, আপনি কিছুক্ষণ আগে প্রশ্ন করেছিলেন যে ইউরোপের এবং ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে। এখানেও কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসবে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই বিশ্বাস করেছেন এক ধরনের একপাক্ষিক
অথবা বড় জোর দ্বিপাক্ষিক নীতিতে। দর কষাকষি তিনি করেছেন একজন ব্যবসায়ীর মতো। সেজন্যই আমরা দেখেছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন, নেটো বলেন এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক ধরনের লিমিটেশনস ছিল, এক ধরনের আপত্তি ছিল। এবং আপনি কথাটা যে একটু আগে বললেন, ব্রিটেন যে ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে এসছে সেটাকে যত জোরে সোরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থন জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়টিকে বোধহয় জো বাইডেন অতটা সমর্থন দেবেন না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের বলবো যে নীরব যুদ্ধ চলছিল, সেখানে জার্মানির সঙ্গে, ফ্রান্সের সঙ্গে। তো এই জিনিসগুলো জো বাইডেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করবেন। তার মানে এ নয় যে ব্রিটেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, কারণ ব্রিটেনের জনগণ যদি সিদ্ধান্ত নেন, এবং যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন, বলা হচ্ছে যে তারা ব্রেক্সিট কার্যকর করবেন, সেখানে তো যুক্তরাষ্ট্রের বলার কিছু নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতো অনেক সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চান। যেমন ধরুন আপনার জলবায়ুর কথা, ফ্রান্সে যে চুক্তিটা হয়েছিল। এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে দ্বিপাক্ষিক নয়, কেবলমাত্র বহুপাক্ষিক ধারণা দ্বারাই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রশাসন কাজ করবে বলে বিশ্লেষকরা বলেন। থ্যাংক ইউ আনিস আহমেদ, আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমরা এখন ফিরে যাব আমাদের লোকালাইজড যে ইস্যু কোভিড ম্যানেজমেন্ট, সেই কোভিড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে যে দুজন আরো অতিথি যোগ দিয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা যুক্তরাজ্যে ফিরে আসছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আনিস আহমেদ, অনেক শুভকামনা আপনার জন্য, এবং আমরা আশা করি আপনাদের দেশের নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে নীল এবং লালের যে সেতুবন্ধন হওয়া প্রয়োজন দেশটির এগিয়ে যাবার জন্য, সেই সেতুবন্ধন তৈরি করতে আপনাদের নতুন নেতৃত্ব সম্ভবপর হবেন বা সাফল্য অর্জন করবেন। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। Thank you. So welcome Richard and obviously Barrister Nazir Ahmed. Richard, what would be your, just very briefly, what's your take or observation on the US election? Because we have been talking about US election, how difficult or how challenging this election has been, do you think? I think a lot of people in this country are welcoming President Biden, President-elect Biden, because he will be much more outward-looking president, and he is much more willing to engage with some of the world institutions that Donald Trump has, for one reason or another, pulled back from. So we're talking about the climate change accord, the Paris Agreement, and possibly going further than that with the Biden administration, which will hopefully help all people, particularly Bangladesh and other low-lying countries, who are facing climate change in the near future. But what do you think would be the relationship between current government and Joe Biden and his team? Because obviously Joe Biden wasn't, as Anis Ahmed was saying, he wasn't a keen partner on United Kingdom coming out of EU. I agree. I think that sadly the current Tory government have not made the effort to talk to the Biden campaign before the last couple of weeks. They seem to have bet the farm on Donald Trump winning again, and they are emulating a lot of Donald Trump's playbook with the way that they are throwing tantrums and trying to a certain extent, bully other people like the European Union, or as we've seen in the COVID crisis, the Mayor of Manchester and the other northern mayors, and our own Sadiq Khan here in London. Thank you. Nazir Bhai, I want to come to you in terms of what's your understanding of the exit strategy in relation to the current lockdown, which we believe Prime Minister had said 4 weeks will be enough. There is a light at the end of the tunnel. So what's going to happen on 2nd of December? What exactly is the strategy that
we will be experiencing on 2nd of December to come out of this? Yeah, we this challenge? haven't seen any clear strategy from the Prime Minister. He was commenting that 4 weeks would be enough, but his other ministers, cabinet ministers, including Michael Gove, was indicating that lockdown may be extended up to Christmas. So there is no uniformity or consensus among all members of the cabinet. So we are not getting a clear indication. So the lockdown may be extended for another 1 week or 2 weeks, and there has been no clear-cut strategy. When we are coming out of lockdown, what a government would do, what needs to be done. So we haven't seen any. And also, there are quite a misunderstanding, mis-signal from the government. For example, we have seen a few weeks ago, Prime Minister was seen not to be understood the rules properly. Even a few days ago, Michael Gove was saying in a media that tennis and golf would be allowed. Then he corrected himself. And then Housing Minister also misinterpreted the rules. So if the government and its powerful ministers are not well aware of the rules, how can they expect general public to know and follow the rules? And also there has been some criticism in relation to school open, university, college open, while there has been national lockdown. Even a teachers' union clearly said last week that students would be used as a machine for transferring the disease from one place to another. And this is probably why we think that we may not be able to get a proper desired outcome from a national lockdown, because the children, they can come and transfer the disease to their parents or even grandparents, and especially people from ethnic minority will be worst victim, because Asian community are accustomed to be living in a joint family. So if the children, we have seen the evidence. We have seen the evidence that the mortality rate is very, very low for the children, but they can transfer easily. Absolutely. From they're a strong transmitter. Exactly. Okay. Richard, what is your understanding about the exit strategy? Would you blame the public if they say, "Oh, we didn't understand what exactly this lockdown should entail"? I certainly couldn't blame the public. I agree with everything that's just been said. The Prime Minister himself doesn't seem to understand his own lockdown rules, which makes it very difficult. We definitely need an exit strategy, and there's been one proposed by the all-party working group on the coronavirus crisis, which is chaired by Liberal Democrat Layla Moran, but has members from across the political spectrum, Tories and Labour, and Sarah Wollaston, who was a former Lib Dem, and Tory before that, who is a doctor and a well-respected expert. And they've laid out a 3-stage plan, which is step 1, control, which is what we're trying to do now with the lockdown, but it needs to have the test, trace, isolate, and most importantly, support put in place so that we can find the people who are contagious, get them to stay at home, but enable them to stay at home by giving them the support. And of course, this is what the argument in Manchester was all about, that people are expected to give up their livelihoods to save others. And the government's in a position to save a lot of those people's, not necessarily forever, but at the moment we can borrow very cheaply, and the furlough scheme can be extended, as we've seen, and we should be supporting people in order to stay home and keep everyone safe. That's stage 1. Stage 2 is once we've controlled it, once we've got the R number down, then we need to protect the populace by having those test, trace and isolate, and the local lockdowns where necessary, but putting it into the control of, in Scotland and Wales, like they have devolved authorities. Here we have the mayor in London, or the mayor in Manchester, or the local councils, the people who are close to the ground and who know their local areas, so that they can tackle it quickly
and responsibly and find the people more easily, because the national system we've seen for months and months just isn't working, and the Tories have thrown millions and millions of pounds at it. A lot of it seems to have gone on PR apparently, but none of it's working. And finally, you'll have heard today, good news I hope, that a vaccine is now tested positive. First time tested positive is good news. 90% effective and with no side effects. So we need to put the logistics in place to roll that out to the population. It needs to go to the vulnerable people, as we've been talking about. So there's those hospital workers, there's the BAME communities who are more vulnerable, it seems. People who are living in working class communities seem to be more vulnerable, and we need to consider getting that out to the whole population over time. And it's not just us. We need to think about the whole world as well. So we can't just grab all of the vaccine for ourselves. We need to be making sure that other countries are going to be protecting themselves as well, because otherwise they are going to suffer at our expense, and that's not on. And secondly, they'll just bring the virus back here. So it's the only way to stop it in the long term. Do you see light at the end of the tunnel with the vaccine, or are you still skeptical about how the management of this vaccine is going to be? Hence, as you said, people will continue to be at risk. I'm much more hopeful today, and Britain's scientists and scientists around the world are working so hard, and we should be very grateful for them for the work they're doing. I do worry that the government is not going to put in place a scheme to get this done in a orderly, logical and effective way, because the last few schemes they've tried to run have all fallen down. They've been illogical, they have been disorderly, and they have not achieved what they tried to do. Mr. Nazir Ahmed, obviously you are a local authority representative. So as Richard was indicating or referring, that services coming to the localized position, local authorities being responsible for management of testing and so many other things related to COVID, people would be in a much better position, people would get much better services. So are you a believer of that services should, rather than managed by nationally, they should come down to local management? At the same time, I mean, being a member of BAME community, how worried are you in terms of the future of various BAME businesses? Especially, we know that furlough has been extended, but at the same time, disadvantaged community being BAME community, their children, the government was fighting about children not being fed through their holidays or half term when they're ready to extend the furlough, but they will not agree to feed the children with school meals during half term or school holidays. How ridiculous is this argument? In relation to your first point, I fully agree with Richard. I mean, it would have been much better if more power, more logistic support were provided to the local authority. Local authority would have been in a better position to manage than the central government. We saw a few weeks ago thousands of data being lost. I mean, trace and government right from the beginning, government has not been able to manage properly the whole COVID situation. If we compare ourselves with Germany, then we are far behind Germany in terms of managing the whole COVID situation. Secondly, the statistics and evidence is there that the BAME community is the worst affected community during COVID-19. And death toll even much higher, disproportionately higher than other communities. So government needs to be proactive to support this vulnerable community, especially in terms of business, economic suffering, turmoil. We did come out of first lockdown, and then another second lockdown is going on. Although government has extended
furlough for a few more months. But what's going to happen? Real economic feelings, suffering will start to bite from beginning of next year. Or mid next year. Then we will feel the real suffering, how the business, especially small business of the ethnic minority, will suffer. So government should be more proactive. This is an important discussion, and I want my viewers to listen to that. But we will have to come back after a short break. দর্শক ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের আলাপচারিতার শেষ অংশে। আমরা বর্তমানে ব্রিটেনের লকডাউন নিয়ে কথা বলছি। প্রথম দুটো পর্বে, প্রথম দুটো অংশে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে আলাপ করেছি। আমাদের সঙ্গে আছেন গেস্ট হিসেবে বা অতিথি হিসেবে রিচার্ড ফ্লাওয়ার্স ফ্রম লিবডেম এবং ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ফ্রম লেবার পার্টি। So before the break, Mr. Nazir, you are explaining the impact of this current lockdown on BAME, especially BAME businesses. Yeah. As I said earlier, BM businesses have been, BM Especially community our has been Bengali suffering. restaurants Exactly. and Asian Indian restaurants. Not only BM businesses, members of the BM community has been the worst victim from COVID-19. And BM's business, especially catering sector, has been hard. Most of the restaurants are closed now, shut down. So there has been a catastrophic impact on catering sector when we will come out of the lockdown. So government should give special importance on this area. Especially the Indian restaurants and the catering industry, they have contributed so much millions of pounds, to British economy. Millions of pounds they are contributing towards British economy. Yet there have not been enough importance been given. I'll come to you. And one point I'll add. You wanted to talk about the vaccine. Vaccine, yeah. Your worries about vaccine. I fully agree with Richard. We are very positive. Positive in the sense that Oxford has already confirmed today that 90% has been successful, and they are testing it in third stage, which is the final stage. And we have been hearing long that it will take years after year to get a vaccine, but now we have come to the very end. So hopefully we will soon be able to get vaccine. Then my worries and concerns are when vaccine will come out, as Richard said, will the government be able to manage properly? They haven't been able to manage PPE or testing kits right from the beginning. Will they be able to manage vaccine? And also, we have been seeing and hearing the report that different countries are making contract to get the vaccine from Oxford. Then where is our interest? Where our interest will go? We demand the government that they should carefully consider this, and our people, British people, should be given highest priority before importing this vaccine to overseas. Thank you. Richard, what would be your view in terms of from your party position to speak about the support, especially for the BAME businesses? We accept there is a furlough and furlough has been extended, but is that going to be enough, especially for the Indian catering sectors who have contributed significantly to the British economy? Don't you think that there should be additional support in addition to the furlough, especially towards the catering sectors? What would be your position or your party position in Parliament to make this request or make this position heard or make these concerns heard? I think you're absolutely right. The catering industry has been asked to really cut back on the number of people they're even allowed to have, and the amount of space. The floor space has to be 2 meter separation. Well, now maybe 1 meter on the outside. The rules keep changing, but they've been asked to make these adaptations in order to keep people safe, and they need support in order to do that. And that support has to come from the government. And this is absolutely right. The catering industry, we've got Brick Lane here in Tower Hamlets. It makes us a go-to destination, and it brings in the tourist industry, when we can have that again, and it brings in millions of pounds to our local people and businesses. And we need to find ways of letting these businesses become profitable, because they are good, solid, valued businesses, and they're going to go to the wall because we are putting too much on the rules that are stopping them doing business. So Daisy Cooper, who is the Lib Dem MP
for St Albans will be talking about small business and the support that the Liberal Democrats would want to see coming forward from the government and from the Chancellor as part of a broader package that will get the economy going again after COVID. Because we've got to look forward, we've got to think how are we going to rebuild after COVID and try and do things in a new and better and more generous and safer way. Richard, what I would like to you now comment on in terms of what we know that recently there has been a warning issued from the official statistics watchdog, and the warning is towards the England ministers and advisors, saying that how the government is using the data, this is creating confusion, and this is also undermining the integrity, the dignity of the government, especially at the last press conference that announced the lockdown. In that press conference, what this official statistics watchdog is saying, that the level of and the amount of data that was produced to justify the lockdown was actually confusing, without the context, and made people think what exactly is happening. This is such a serious situation, but the information that is being shared with us, we don't understand. What's your take on that? I think we need all to take great care with using statistics and official data. A lot of it needs to be placed in a broader context, and the Office for National Statistics and other statisticians are the people who can make that context, and we shouldn't see government ministers or opposition or me just pulling out figures and saying this is scary, we need to go into a lockdown. And I know there is some confusion as to what the rates of increasing COVID, the infection rates and possibly the death rates we're looking at, which led into the lockdown. But it is true that the rates of both were in danger of spiking again, and taking action earlier will help save lives, particularly now we've got an end point in a vaccine. The danger, and we see this a lot, much more from the other side of the Atlantic with Donald Trump, is picking on data that agrees with you and not giving the broad picture. This is why science should be leading and not the government policy, which we've seen too much of. Nazir Bhai, what would be your take? Because obviously in response to this warning that came out from the official statistics watchdog, government responded saying, we continue to work hard to improve the data we publish where necessary, and our efforts and statistical reporting has been recognized by the UK Statistics Authority. But actually it's the UK Statistics Authority who issued this warning. So as we hear from the government officials as well as the scientists that policy itself can't, or lockdown itself cannot address or manage this virus. We need participation from the people. We need people's kind of engagement with this whole process. But if actually the people are confused and cannot rely or understand or feel confused about the whole process, how much participation can we expect? The warning is, timely and appropriate, I would say. The statistics is very important. Impartial statistics must be and should be quoted with care, with considering all other factors. There is a difference between statistics and policy. Policy has political consideration, but statistics is not. And if we loosely use statistics without considering other factors or indicators or warnings, then public will lose the faith and trust on statistics. And we see, for example, before the lockdown, we have seen
government ministers were quoting, or different press was quoting, that the likely number of death would be, in one source it says 2,000 per day. Even another one said nearly 4,000 per day. So it is very scary. I mean, we saw at the first wave, at the beginning, we have seen number increase 700, 800, even 900. But jumping to 4,000 to 2,000, it's not a joke. So yeah, I fully agree with the watchdog's warning. We must deal with care and with diligence the statistics. Do you think the credibility has been undermined of the government? To some extent, yes. And going back to earlier question, just add, I will say, just only furlough would not be enough to support those businesses. I mean, if the businesses are not able to continue, how they will get or retain the staff? I mean, getting or paying the wages to the staff, just doing this one alone. String of the challenge. Yeah, exactly. That's not alone is not enough. I mean, you have to support the business so that they can be sustainable. They can survive. Then they so can what sort of changes are you would you be supporting for the government to consider? I think the grant that initially were given, I mean, the government should consider to extended grants to be given to the business, and probably discretionary grants should be increased, and also the health and also ability and capability of all businesses are not same and similar. So there should be a need-based venture or initiative from the government to support the businesses. So what about rents, reducing the VAT and all those other supports? Yeah, those should come. I mean, government was quite generous at the beginning, before the first lockdown, compared to this one, quite generous in terms of giving different packages. I think government should rethink of continuing those support and packages, because we haven't been able to come out of the COVID-19 fully yet. And the businesses are suffering, and they continue to suffer. And we don't know yet when we will be able to come out fully. Thank you. Richard, finally, what's your observation in terms of the impact of COVID, especially economy of United Kingdom, at the same time emotional well-being and mental health well-being of the people of United Kingdom? The economy has taken a huge hit. The economy of the world has taken a huge hit, but we went in later but steeper, and we've lost a quarter of our gross domestic product at a time when we are borrowing more and more and more. Now, the good news is that borrowing is cheap at the moment, and the government can put off the reckoning for a long time. So what we don't want to see is the government going back to austerity or hiking up taxes. And actually, you raised the point about VAT, the very generous VAT holiday last summer. Those VAT payments, your viewers will know, if they're paying VAT, it's going to fall due again in March. And we're looking at the lockdown and the furlough still lasting to that point. So the government needs to think again and maybe defer that even further. You also talked about health, well-being and mental health, and these are really important things. I think we've really discovered a lot of people finding themselves trapped in their homes, and the community needs to reach out more. I know a lot of us have been trying to connect more with our neighbours where we can, and socially distanced, or delivering social services, sharing meals, and just helping out where we can. We need to Richard, reach out to each other Can more. I interrupt for literally 2 seconds? We have got a caller on the line, I believe. Let's hear from the caller. Assalamu alaikum. Who is on the line, caller? Hello. The Afa. Assalamu alaikum. Walaikum salam. British children hall jono gesoin. Ides is a British children hall gesoin.
অন্য অন্য দেশের জন্য রিফিউজি হইছেন গিয়া এটা একটা কোনো সাপোর্ট করে না তো গভর্নমেন্টে Okay, I think if I understood your question right, Kola, you want my panel. আপনারা মাতন জান একটু সাপোর্ট করবার লাগি একটুটা মাতন জান নাকি Okay, thank you. I think this question is not related to COVID, which is our topic today, but I'm sure future in one of my future programs, I will definitely talk about British Bangladeshi children who have left, who have been groomed or subject to prevent exploitation, who have left United Kingdom and have joined ISIS or have left for United Kingdom to be in different countries, whether we would be putting pressure on the current government to support to bring those children back. That's what I understood from what you said. Maybe I'm wrong, but because this question is not related to today's program, I'm sure we will respond to this question in one of my future programs. Going back to Richard. Richard, in terms of the emotional well-being of the people of United Kingdom, do you believe that the current government is doing enough to support the needs, especially young people, single parents, people who are isolated, people who are not getting the support from their family or communities, hence ending up with some sort of mental health breakdowns? What's your take? What's your observation? But they're not, are they? We need to be looking at the whole way that we organise GDP, instead thinking about well-being and ideas about the health and the mental health of people that is brought together by being able to go outside, to enjoy our public spaces, to enjoy a greener environment and a kinder environment. So one where we are more encouraged to help out, and rather than from the crude economic point, and everyone has a right to earn their living and do their job, do what they love. But my party, the Liberal Democrats, recently adopted a policy about universal basic income, which would not pay for everything, but it would be a starting point so that people would feel no matter what happened, they would still have a little bit of money to put food on the table, to put coins in the meter and keep the lights on. And it's that sort of kinder society that we want to try and build. Thank you. Nazir bhai, same question to you. I mean, the impact on economy and especially the mental health, the emotional welfare of the society. What's your observation? I would say the COVID has opened eyes of people. I mean, we have been victim in different ways. People have left this world. Number of thousands of people left this world. Their relatives are bearing these pains and sufferings. Those who are here, alive or survived, still we are uncertain about our future. And then again, if we are fortunate enough to be able to live on, what would be our health, well-being, our job, profession, etc. So government should be thinking holistically in supporting. If I just go back to the caller, because there was a lot of echo, so I couldn't fully understand what she said. But one word she said about supporting the refugee, if I understand correctly. I fully agree with the caller. Government has not been supportive to undocumented migrant or refugees. I mean, they have given quite a few package and supporting initiatives they have taken towards different groups. But these vulnerable sections of the society are untouched, unconsidered by the government. So in this program, I will urge the government to be more considerate, especially during the COVID. Consider 500,000 to 1 million undocumented migrants and give them some sort of status so that they can work to live on. And I think there was already a pressure group working on that. And a lot of people, different communities, different organizations have been working to convince the government, but the government has Finally, Nazir bhai, what would be your comments on the welfare, the emotional well-being of especially BAME community, as you said,
we've been the victim, or we've been not victim, we've been the most sufferer amongst other communities. So what would be your comments? Or My comment is that we have been facing unprecedented challenges caused by the COVID-19. Nobody has ever contemplated, even 1 year ago, such a scenario. So to overcome these challenges, it comes once in a century probably. We should be helping to each other. We should extend our health for the benefit and welfare of other people. We should, as Richard said, we should be caring to our neighbors. We should share the food. We should be able to share our good things with neighbors, etc., relatives. Supporting to each other is the main and properly the only tools to be able to help each other. Absolutely. Thank you, Richard Flowers from Lib Dem, and thank you, Barrister Nazir Ahmed from Labour Party. But at the end of the day, whether we are confused or thinking what exactly is the rationale for the lockdown, however, whatever the position is, we must maintain and adhere to the government lockdown policy and procedure. Exactly. Just one thing, we must obey the law while criticizing. Absolutely. We must wear the mask. We must maintain the social distancing. Keep yourself safe and help others to remain safe. আগামী সোমবারের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল। শুভরাত্রি। Thank you, Richard Flowers, and thank you, Barrister Nazir Ahmed. Thank you. Thank you very much. Thank you.